Today what I'm going to talk is about the higher study opportunities in Japan, especially focusing on the universities. So before I talk, I want to briefly talk about what is the purpose of education. എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം? First of all, to acquire knowledge for living morally, creatively and productively in a society. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്തിനു വേണ്ടി? നല്ലൊരു ജീവിത ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ്. രണ്ടാമത് ടു ബിൽഡ് എ കരിയർ ദാറ്റ് ബ്രിങ് മണി ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും അത് ഒരു കരിയർ പ്ലാനും കരിയർ മേഖലയും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മണി, ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്, ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. അതേപോലെ റിസർച്ച് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അൺനോൺ ആൻഡ് ഡിസ്കവർ ന്യൂ തിങ്സ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. So what is actually mean by higher study? Of course, it's need motivation. Higher study means study high. Whatever your interest is, whether it is a science, social, engineering, computer, anything is fine. You motivate yourself to study very high. And what is the extreme level of study? That is called a PhD course. That is like Doctor of Philosophy in any other subject, like Doctor of Philosophy in science, in chemistry, in mathematics, in social science, etc. PhD means it's an in-depth investigation to explore in a certain field of study that are not yet known to the humans. ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് PG എടുത്തു. അതിനുശേഷം ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കാദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്ന് PhD എടുത്തു. ദെൻ ടോക്കിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് PhD അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ എന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ഇപ്പം ഹൊക്കാദ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡിയിലുള്ള മേഖലയിൽ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ള വിവരമാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത്, ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു കരിയറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് മേലെയായിട്ട്, മാർക്ക് ബേസ്ഡ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് മേലെയായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടേണ്ടതാണ്. അതെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് എന്താണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കണ്ടെത്തുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേടാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇത് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ജപ്പാനിൽ പോലെയുള്ള ഒരു കൺട്രിയിലേക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ how to come to Japan for any kind of studies. So this video give you a brief idea about some short-term internship program. Wouldn't you like to connect with Japan through science and technology? Sakura Science Exchange Program invites the world's outstanding young people who will lead society in the new era to Japan. It provides opportunities for young people overseas to experience Japan's advanced science and technology and unique culture, and promotes study abroad in Japan and international joint research. It's a project leading to the promotion of global science and technology innovation. A visit to Japan could be a valuable experience for you. So, ജപ്പാനിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സൈഡിൽ വെച്ചതുപോലെ ജപ്പാനിലേക്ക് സ്റ്റഡി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹയർ സ്റ്റഡി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അറ്റ് എനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. ലോങ് ടേം ആയിട്ട് 3 to 5 years പ്രോഗ്രാമിന് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കുള്ളത് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം, അതായത് കോളേജ് ഡിഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ PG പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി, അല്ലെങ്കിൽ PhD കോഴ്സ്. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വിഭാഗത്തിലല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം എന്നുള്ളത് ജാപ്പനീസ് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റഡി 1 to 2 years. എൻ്റെ കൊളീഗ് റാസിൽ കൂളിക്കര തേർഡ് സെഷനിൽ ഈ ഒരു മേഖലയായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കും. പിന്നെ അതിനുശേഷം at any case, like after you study or you come directly to work in Japan,
there are certain procedures to follow. So regarding that, my colleague, Dr. Nishad, will talk about, like, after getting a degree, like what are the procedures to work in Japan. So overall, today what we are going to talk is about some opportunities, those who would like to come to Japan for study, and some opportunities for possible work scenario in Japan after studying here at any of these cases, like getting a master degree or getting PhD and then work, or getting some kind of language training and then work, or some possibilities to directly come to work in Japan. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഓവറോൾ സെഷനിൽ നമ്മൾ 3 സ്പീക്കേഴ്സും കൂടി കവർ ചെയ്യുന്നത് സം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ പഠിക്കാൻ ഉള്ള സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി പഠിക്കാനുള്ള ചില സാധ്യതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സിന് ജപ്പാനിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ, പിന്നെ ജപ്പാനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ. ഈ ഒരു 3 മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ 3 പേരും കൂടി ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലുള്ള ഈ സക്കുറ സയൻസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അതായത് ഒരാഴ്ച മുതൽ ഒരു മാസം വരെ, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ വരെ ജപ്പാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ജപ്പാനിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഈ സക്കുറ സയൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിന്. ജപ്പാനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ജപ്പാനിലുള്ള സയൻസ് ടെക്നോളജി മേഖലയെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഗവേഷണം പോലെ ചെയ്യാനും അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ്. വേറൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്നത് ക്യോട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു KU സ്റ്റാർ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഇപ്പം ആക്ച്വലി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കുള്ള 2025ലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സമ്മർ റിസർച്ച് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ക്യോട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്, നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അവിടേക്കുള്ള ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്യോട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ പ്രോഗ്രാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ജപ്പാനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു അറൗണ്ട് 2 months 60 days ക്യോട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റിസർച്ച് കൾച്ചറിനെയും റിസർച്ചിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് KU സ്റ്റാർ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ KU സ്റ്റാർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ, one of the criteria, you should have a strong desire to pursue doctoral program. അതായത് PhD പ്രോഗ്രാമിന് ക്യോട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിലവിലൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ സെർട്ടൈൻ ഡീറ്റെയിൽ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ഒരു മേഖലയായിട്ടുള്ള ക്യോട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. വേറൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ടോക്കിയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഈ സമ്മർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സമ്മർ, അതായത് ഓരോ 1-2 മാസം സമ്മർ ടൈമിൽ ജപ്പാനിൽ വന്നിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള റിസർച്ച് മേഖലയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണത്. അതേപോലെ കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രമേ ഇവിടെ, ഒരുവിധം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒരുവിധം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും കുറേ സബ്ജക്റ്റ് മേഖലയിലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം? ഒന്ന്, നിങ്ങൾ യു ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ കറൻ്റ്ലി at any of the phase, I mean undergraduate, master, PhD of any cases, and you should have some kind of extracurricular skills other than the scores, the marks you're getting in your respective degree. You need extra things. And also you should have a strong desire for higher study and research. And all of these programs are fully funded. Though നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ including travel allowances and accommodation, everything is covered by the university who is conducting the program. And most of these programs are directly applied through their website. Of course, if any of you are interested, like, you can go through this website, or you can contact us, like we will be helping you to apply.
So what I was talking is about the short-term internship at university. ഇതുവരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഷോർട്ട് ടേം പ്രോഗ്രാമിൽ ജപ്പാനിൽ വരാനുള്ള അവസരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇനി ലോങ് ടേം പ്രോഗ്രാം, എസ്പെഷ്യലി മാസ്റ്റർ ഓർ PhD പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു വിവരണം തരാം. Practical guidelines, higher studying, of course, like you need to consult with someone who can guide you, because the procedures for the university's admissions or scholarships are totally different from country to country. Of course, instead of contacting some agencies who you're supposed to give a huge money, that's not the way for the higher studies in Japan. Like, you need to find yourself, your interesting area, your interesting university, and then directly contact the person whom you know, then they will assist you. For instance, if any of the person in this meeting are interested to come any universities for PhD or master, you can contact the KMCC Japan and they will contact me. So like this, those who know or those who work in the certain universities, they can directly tell you what you should do. And also, of course, you need the IELTS, TOEFL, English requirements. And as I said, most importantly, like the universities in Japan is looking for what you have extra, not just the score sheet, but it's other than that. You may have experience in summer, winter schools, as I said, in this here in Japan or in India, or research experience, or even arts and sports extra skills also sometimes works. And another important factor is the submitting a proper application. It's very important to write, things in a proper way in the application form. For that, you need the advisors. So that's why I said, like, the proper advisors or proper guidance is important for applying to the foreign universities. And most importantly, don't think for the financial issues. That will come your way. If you have the proper guidance, some extracurricular activities, and if you apply properly, definitely you will get some kind of scholarship. And that I'm going to talk about what are the scholarships available here in Japan. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസയർ, ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹയർ സ്റ്റഡി പഠിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റിലോ മാസ്റ്റർ ലെവലിൽ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു നിങ്ങളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗൈഡൻസും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജപ്പാനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. 3 തരത്തിലാണ് ജപ്പാനിൽ പഠിക്കാനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ജപ്പാനിന് കൊടുക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഉണ്ടാവും. ജപ്പാനിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് ജാപ്പനീസ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത്, 2 ജാപ്പനീസ് ഗവൺമെൻറ് ത്രൂ സ്പെസിഫിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ജാപ്പനീസ് ഗവൺമെൻറ് സ്കോളർഷിപ്പ് MEXT സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജാപ്പനീസ് പറയുന്നത് മൊംബുഗാക്കുഷോ എന്നതാണ്. ഏകദേശം 40 സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ എവറി ഇയേഴ്സ് ആർ റിക്രൂട്ടഡ് ഫോർ ദിസ് പ്രോഗ്രാം. അതായത് ഏകദേശം 40 പേര് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എവറി ഇയർ among all the subjects will be selected for this program. ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എക്സ്റ്റൻഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈവൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കോളർഷിപ്പിന് ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ജപ്പാൻ എംബസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഓൺലൈനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും. ഇൻ്റർവ്യൂവിന് സെലക്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണോ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. സ്കോളർഷിപ്പ് എമൗണ്ട് അബൌട്ട് 1,45,000 Japanese yen, about 80,000 Indian rupees per month. There are many categories. You can come as a research student, undergraduate student, or even teachers training program, college training, or even Japanese studies. This system is called the embassy recommendation. This is one category of the MEX scholarship. Usually its application is called for the April, May, June, July cases. That is application time. And 2 months later, they will have the interview in Delhi. And then basically, if you're planning for the 2025, the application time is April of 2024. That is already over. If you're interested, what you can try is 2026. For that, the application will be April 2025. And the other scholarship is called the JASO, Japan Student Society Organization.
These scholarships, you need to take an admission of any universities in Japan, then apply to the JASO. This is more like first you need to come here, you need to pass a university entrance exam and all, then apply for the scholarship. There are also other max scholarship, or also called the JSPS scholarship, you can apply from Japan. So there are two categories mainly. One, directly apply from India without taking admission. Second, you take admission first and then apply to the scholarship. And the third category is called the ADB, Asian Development Bank Scholarship Program. It's also relatively high, like about 135 graduate scholarship are there per year in all subjects, including social science and technology. This is mainly targeting for the working people in India who are interested in higher degree in Japan. Like you already have some kind of work in government sector or in private sector, which you would like to study more. Let's say you join for the work after undergraduate or master, and then you're working for 2-3 years, and then you're interested to do PhD. For such people, this ADB scholarship is more suitable. And also, there are many university-specific programs. For example, in Hokkaido University, where I am working, there is something called EXCX Doctoral Fellowship. It's a very big number. About 100 students per year are selected for this scholarship. For that, to apply for this scholarship, you need to first contact some professor in this university, and then the professor, on behalf of you, or you both together, apply to this program coordinator. There is also another called the IGP Doctoral Fellowship. So like this, most of the universities give the university-specific scholarship that allow you to study almost free in Japan. That also covers, in some cases, the certain benefit after expenses in Japan. So in summary, like these are the, you can say, 3 segments you can consider to come to Japan as a student, either for short-term or for long-term university courses, or like intermediate level of Japanese language study. And then you can consider to work in Japan. And thank you all for your kind attention.